Hello friends, we are going to the next chapter, Didi. The last chapter was on social entrepreneurship. The chapter on Irfan Alam was on social entrepreneurship. സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം എങ്ങനെ ലാഭകരമായ ഒരു ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റാം എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെയുള്ള എന്നാൽ സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ദീദി. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ്. വി ഷാൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, ദീദി ഇൻ ഹിന്ദി മീൻസ് സിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, എൽഡർ സിസ്റ്റർ, മുതിർന്ന ജ്യേഷ്ഠത്തി എന്നാണ് ദീദി എന്ന ഹിന്ദി വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഷഹീൻ മിസ്ട്രി എന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണറാണ്, ഒരു യുവതിയായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണറാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹെർ ലൈഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് എ ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ which gives us some insight into what this chapter is about. I shall just look into that. There are people who are daring enough to go any extent to pursue their dreams. This is important. Okay, one quality of the youth is that they are always motivated by their dreams. യൗവനത്തിൻ്റെ, ചെറുപ്പത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. Okay, chasing the dreams is one quality with youth. Now, for them, success is not just about money or about popularity. It is something beyond this. Usually, people think about success in terms of money, in terms of fame, in terms of reputation, in terms of power. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പണമുണ്ടെങ്കിൽ, അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രശസ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിജയമായി, ജീവിത വിജയമായി എന്ന് പൊതുവെ ആളുകൾ കരുതുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലാതെ വിജയത്തെ നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, യൗവനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പണത്തിലും പ്രശസ്തിക്കുമൊക്കെ ഉപരിയായി ജീവിത വിജയത്തിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവരാണ് ചെറുപ്പക്കാർ. ഓക്കെ, many young people are into social enterprises which demand a lot of commitment and hard work. And there is an example for this. Many youngsters are engaging themselves in hard work, social hard work. That is not for the sake of money, not for the sake of fame. They find a kind of happiness in what they are doing. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അവർ എന്തോ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് പണമില്ലെങ്കിലും പ്രശസ്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് സാമൂഹിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്നത്. They reach out to the community in their own way and try to make a difference. We have seen this during the days of Kerala floods. Okay, when Kerala was flooded by continuous rain for almost 1 week or more than 1 week a year back, we have seen youngsters taking an initiative and going out to help others. Okay, അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും കാണുന്നത് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ, സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിലുള്ള സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. For them, success means happiness for themselves and for others. This is the definition for success. So if somebody is asking you what is success, success means generating happiness for ourselves as well as for others. നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും സന്തോഷകരമായ സന്തോഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സക്സസ്, വിജയം എന്ന് അവർ പറയുന്നു. Okay, now this is exemplified in this ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാപ്റ്റർ ദീദി. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷഹീൻ മിസ്ട്രി വാസ് ബോൺ ആസ് എ വെരി റിച്ച് ഗേൾ. അവളൊരു വളരെ പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ബാങ്കറുടെ മകളായി ജനിച്ച ഷഹീൻ മിസ്ട്രി അത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലെ she is an international person actually. Okay, her education was in the western countries, in US, in UK. Her education was basically in the western countries. പക്ഷേ അതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുകയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യയിൽ
ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി, തെരുവ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ ദീദി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. Okay, we have read about Mother Teresa. Okay, we have read about people like Malala Yousafzai. Okay, there is an element of courage. There is an element of individuality in the work that has been done by these people. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കറേജിൻ്റെയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ ഷഹീൻ മിസ്ട്രിയുടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും കാണുവാൻ കഴിയും. Okay, now the chapter begins with a short poem which actually summarizes the message of the chapter. Okay, I reached to touch a rainbow today. I reached up high, so high, and as high as I reached up, I could not touch the sky. I wanted to touch the rainbow, but every time I tried to touch the rainbow went further high. മാരിവില്ലിനെ തൊടാനായി ഞാൻ ശ്രമിച്ച സമയം മുഴുവൻ മാരിവില്ല് കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലുള്ള മാരിവില്ലുകളെ സ്പർശിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Okay, I'll reach to touch the rainbow again. I'll reach higher than high. I'll reach higher than high. ഉയരത്തേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ I will reach. This is the sentiment of every youth. Now, and if I reach up high enough, I just may skim the sky. If I reach sufficiently high, I will skim the sky. I will just control. I will just be ruling over the skies. Okay, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉയരങ്ങളിൽ ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ ആ ഉയരങ്ങളെ ഞാൻ കീഴടക്കിയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ആ പോയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay, we begin with this. And this is an autobiographical piece എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരി, ജീവ ചരിത്രം, അത് ആത്മകഥ. Okay, autobiography is ആത്മകഥ. A person is speaking about her own life. Okay, and what is interesting here is the transition that this girl has undergone. Okay, വളരെ ഉയർന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള കംഫേർട്ട്സും കൺവീനിയൻസുമുള്ള ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത് അതെല്ലാം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക. അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്നതിലൂടെ ആ താഴേക്കിടയിലുള്ള ജീവിതത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, social entrepreneurship means സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം. Okay, this is something which we want to do but most of us are not daring to do. ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണ് അധികവും. we have read about such things in legends. Okay, ഇപ്പോൾ ഗൗതം ബുദ്ധൻ, ശ്രീബുദ്ധ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ ജനിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡൺ ദിസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടേൺ ഔട്ട് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷീ is engaging herself in a social entrepreneurship venture and she is lighting the light for thousands of people. Okay, and that is making a difference not only for her life but the lives of everybody else connected with her. Let us go to this chapter. We will browse through the chapter and discuss the main points. Okay, I remember sitting on the wide veranda of our Indonesian home writing little poems and notes in a carefully guarded diary. Like every little child, she had a personal diary where she kept all her secrets. And in that secret diary, she was just writing out small poems and small, notes in her Indonesian home. Okay, so she was born and brought up in Indonesia in a rich family. I would sit and watch little ants carry large loads and determined to get to their destination. I observed ants lining up on the floor
ആൻഡ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദെയർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ഇത് എല്ലാ ചെറിയ കുട്ടികളും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉറുമ്പുകൾ വരി വരിയായി പോകുന്നതും അവരേക്കാൾ ഭാരമുള്ള ചുമടെടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഉറുമ്പുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളൊരു പാഠമാണ്. ഓക്കെ, so what was my destiny? I was thinking of this. I see ants going to their destination and their lashyam. Okay, but what is my destiny? I was thinking as a small child. I was already 12 years old, but what had I achieved? This is an important question here. Okay, and each and every person should be asking this question at one point or other of his or her life. What have I achieved? ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചു, ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്താണ് നേട്ടത്തിൻ്റെ അർത്ഥമാണ് നാം നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചത്. നേട്ടം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സക്സസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സക്സസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്? ഐ ഹാഡ് ഓൾ ദ പ്രിവിലേജസ്. Okay, I had all the comforts and conveniences of living. But using these privileges and comforts and conveniences, what did I achieve? Okay, എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് തരത്തിലുള്ള നേട്ടമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? മറ്റു രീതിയിൽ ചോദിച്ചാൽ, വാട്ട് ഈസ് എ പേർപ്പസ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്? ദിസ് ഈസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറി യങ്സ്റ്റർ ഷുഡ് ബി ആസ്കിങ് ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ്. Okay, what is the purpose of my life? What do I want to accomplish? What do I want to achieve in life? Okay, so usually this question is coming to you in your teenage, when you are 14 or 15, at your age, okay, 15 or 16 years old, you are asking this question. There is an element of self-doubt in this. നമുക്കുള്ളിൽ സ്വയം ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണ്, എന്താണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം? അപ്പോൾ ഈ ഒരു അർത്ഥം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മൂല്യവത്താക്കുന്നത്, മീനിങ് ഫുള്ളാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഷീ ഹാഡ് ഫൗണ്ട് ആൻ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഷഹീൻ മിസ്ട്രി ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് എങ്ങനെ എന്നാണ് നാം തുടർന്ന് വായിക്കുന്നത്. It was in 1983. We lived in Jakarta, the capital of Indonesia, and in a lovely white colonial home on the street that was quiet. Okay, probably she was very rich and her house was a bungalow, a colonial bungalow, and it was in a very quiet and lovely street, naturally. It was a pleasant, almost perfect life. Until the day I was taken to visit an orphanage in that city. Her life moved on quite comfortably, till the day when she was taken to see an orphanage. ആരോ അവളെ ഒരു അനാഥാലയം കാണാനായി ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോയി. ആ കൊണ്ടുപോയ ദിവസം വരെ അവളുടെ ജീവിതം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. Okay, the sights at the orphanage, the experiences at the orphanage made her think differently about her own life. ആ അനാഥാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റു ചില ചിന്തകൾ, താൻ കണ്ടതും അനുഭവിച്ചതുമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളല്ല ജീവിതം എന്ന ഒരു വെളിപാടിലേക്ക് ഈ കുട്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, I do not remember how the orphanage looked, but I vividly remember the children. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് റിട്ടൺ ലോങ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. 10-12 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഓർഫനേജ് കാണാനായിട്ട് പോയതാണ്. ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ സോ ക്രൈയിങ് ചിൽഡ്രൻ, ലാഫിങ് ചിൽഡ്രൻ, ക്വയറ്റ് ചിൽഡ്രൻ, സ്ക്രീമിങ് ചിൽഡ്രൻ, ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ നോട്ട് നോയിങ് വാട്ട് ടു ഡു. I had seen different kinds of children in the orphanage. They didn't have parents, they didn't have comforts, and they were living in the strict atmosphere of the orphanage. So they were crying, laughing, screaming, and doing whatever they wanted to do. And I was totally confused that I did not know what to do. I felt like a fish out of water. I was almost an odd one out. This was the first experience of what you call reality. ജീവിതത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യവുമായി, ഓക്കെ, അനാഥത്വം എന്ന് പറയുന്ന, ഏകാന്തത എന്ന് പറയുന്ന, നിരാശ്രയത്വം എന്ന് പറയുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില അതിയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ജീവിച്ച കുട്ടി ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുകയാണ്. സോ ഷീ വാസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് വേർഡ്ലെസ്. ഓക്കെ, നൗ ഐ റിട്ടേൺഡ് ടു ദ ഓർഫനേജ് എവറി വീക്കെൻഡ്. Somehow I returned. I used to go to the orphanage every weekend. Perhaps it was merely curiosity or a sense of thankfulness for all that I had, or maybe every child's real desire to learn more about the world.
I do not know why I went to the orphanage every weekend. എനിക്കറിയില്ല എന്തിനായിരുന്നു ഞാൻ പോയിരുന്നത്. But something, a kind of curiosity, jignasa, it always prompted me to go back to the orphanage every weekend. Okay? So, there is one question that is given there. What was Shaheen's first impression of the orphanage? And the answer to this question is that she was confused to be in an orphanage. She had seen children engaged in different things and different activities, and she did not know what to do in the orphanage. So it was a feeling of confusion that was left in her mind after her first visit to the orphanage. She found herself an odd one out. Okay, this is the expression. Odd one out means കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത ഒരാൾ. Okay, ഒരു അപരിചിതൻ എന്നുള്ള ഒരു meaning. Okay. Now, she says something about her family. My father was a banker and who had to move cities. And growing up was a whirlwind of 10 schools across 5 countries that spanned the French, British, American and international school systems. This was the kind of life that she lived. She studied in 10 schools before she completed schooling. And her school had been in 5 different countries, and she had to study French and English, and she was studying in France, England and America before she completed schooling. Because her father was a rich banker, okay, so it was a kind of pan-national experience, international experience. Okay. I began to understand that life wasn't perfect. This is an important thing. We usually feel that life is perfect when we have whatever we desire. But there is a turning point that is coming to our lives, surprisingly, by accident. And it is at that point that we find that our life is not perfect. നമ്മുടെ ജീവിതം പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു സന്ദർഭം അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ലൈഫ് വാസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് മൈ സമ്മർ വെക്കേഷൻസ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ അവധിക്കാലത്ത് ഷീ യൂസ്ഡ് ടു കം ടു മുംബൈ, ഹെർ ആൻസെസ്ട്രൽ ഹോം. Okay. Now, my summers were spent between the orphanage in Jakarta and my trips back to Mumbai, where I volunteered at the Happy Home and School for the Blind. And whenever she came to India for vacations, she used to be volunteering for the Happy Home and School Society for the Blind. മുംബൈയിലുണ്ടായിരുന്ന ഹാപ്പി ഹോം സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അന്ധവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകയായി, ഒരു വോളണ്ടിയറായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരുടെ വെക്കേഷൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. I remember thinking of the beauty you can create when you look beyond what you can see. You must remember that sentence. Okay. I remember thinking of the beauty you can create when you look beyond what you can see. Okay. Usually we are constrained within our comfort zones. നമ്മുടെ ഒരു സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലാണ് നമ്മളെപ്പോഴും. ഓക്കെ. വി ക്യാൻ സീ റിയൽ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺലി വെൻ വി ക്രോസ് ദോസ് ബോർഡേഴ്സ്, വെൻ വി ക്രോസ് ദോസ് ലിമിറ്റ്സ്. ഇവിടെ ഷീ ഈസ് working in a blind, she is volunteering, working in a blind students' school. And they can't see anything. And she felt that they were blind and they were handicapped. But she saw that there was a lot of beauty there in finding those blind, unfortunate children challenging and overcoming their handicaps. ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള, നിരാശ്രരായിട്ടുള്ള അന്ധവിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ അന്ധതയെ മറികടക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് സീയിങ് വാട്ട് ഈസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി സീൻ. കാണുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ഫോർ ഹെർ തോട്ട്സ്, for her mind, right? Now, when you look beyond what you can see, and the school buzzed with confident children running up and down the staircases or playing cricket on the terrace with a ball that jingled. Okay, the blind children were very active. They were running around.
They were playing cricket with a sounding ball, with a jingle sounding ball. ഒരു കളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ ക്രിക്കറ്റ് പോലും കളിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ അവർ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വർത്തി. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ അന്ധതയുടെ എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനുമിടയിലും ദേ വർ മേക്കിംഗ് എ ലൈഫ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ്, ഫ്രം ദീസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഫ്രം ദ ഓർഫനേജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫ്രം ദ ഹാപ്പി ഹോം സ്കൂൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, the school for the blind, from these two experiences we come to understand that Shaheen Mistry always had been a person with a lot of humanism in her mind, a lot of sympathy, a lot of mercy and kindness and helpful mentality in her mind. That probably might have led her to venture into what we call social entrepreneurship. ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർക്കാണ്, സഹജീവികളോട് സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും കരുണയും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യർക്കാണ് സാമൂഹിക സംരംഭകത്വം എന്നുള്ളത് ചേരുക. ഓക്കെ, അവരവരുടെ ജീവിതത്തിനൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാമൂഹിക സംരംഭകത്വത്തിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ chapter. We shall go to the second part in another video. Okay, thank you. Keep watching.